Okay, good morning, Nana. Shall I start the class? Good morning. Good morning. Yes. Good morning, sir. Morning. Right. Yesterday, where I stopped on exactly? Limiting angle. Prism and right angle and I. Sir, it was total internal reflex non-concept. Okay. Based on that. Okay. And for example, total internal reflection and here, suppose if I take one prism, a right angle and isosceles, suppose like this. Right angle and isosceles. So if I take like this, if it is one prism, and here when light incident on a surface like this, suppose normal to the surface. Okay, normal to the surface means angle of incidence 0. That's why angle of refraction also 0. Straight away it comes like this. Okay. And here the question is, to get the total internal reflection, what will be the condition here if they ask? Okay, condition means first of all we have to drop a normal here to the surface. Okay, suppose this is the normal. And you are taking here, what is this angle, Nana? R2, sir. Yes, sir. That is R2. Can I say that is equal to exactly 45 degrees? Yes, sir. Why? Because this is isosceles. These two sides are equal. Okay. Isosceles right angled prism. Right angled prism means both the angles here are 45 degrees. So what you are saying, this is A, correct? R2 equals to A, but that A is equals to 45. So R2 is equals to 45 means here, suppose if it is grazing the surface, okay, then you can say here this angle will be the critical angle. Yes, sir. But I am asking what total internal reflection for TIR. So here can I write for TIR total internal reflection. This R2 I think should be greater than the critical angle. Good morning. Good morning, Nana. Should be greater than critical angle. Am I right? Yes, sir. And what I am saying, sine R2 must be greater than sine C to get the total internal reflection here. Means sine R2 is 1 by root 2 nano. Sine 45, 1 by root 2 must be greater than sine C. Whereas sine C, if you take the surrounding medium as air, then you can say sine C is 1 by mu. Mu means refractive index of this prism. So can I say mu should be greater than root 2 nano? Is my derivation correct? Yes, sir. Yes, sir. Yesterday I told this concept only. Here exactly we stopped. If it is isosceles prism, right, isosceles prism, and equals to root 2, then the light grazes the hypotenuse. On. Today here, mu is greater than root 2. I am taking. Suppose I say here, if mu is greater than root 2, then TIR will take place or not? TIR takes place means in case of TIR, angle of incidence should be equals to angle of reflection into the same medium. Am I right? So here this is 45. So angle of reflection, this also should be 45. Altogether 45 plus 45? 90.
90 means the light should come out of the prism exactly 90 degrees to it, means will come like this. Is it correct? Correct, sir. Means it comes out of the base here, okay, with the angle of second refraction, that is 0, and here this is also angle of emergence is also 0. So is it correct, Nana? Yes, sir. Exactly. It is taking a deviation of how much exactly the deviation is 90 degrees. Okay. If I measure the deviation here, instead of going straight, it came down. Down means this is the angle of deviation. Okay. So angle of deviation here is 90 degrees. D is equals to 90 degrees. Okay. This is one model, Nana, here. Based on this model, long back one advanced question, but a simple question he asked in advanced exam. What on the hypotenuse I am taking some liquid of some refractive index. Okay. Here the light ray incident normally on, suppose if you give the names like A, B, C, on AB normally. Okay. But finally it emerges through the base BC normally. Then what will be the refractive index of the medium inside? What he asked. Question అర్థమైందారా? అర్థమైంది సార్. ఏం అడిగాడు వాడి క్వశ్చన్? ఏసీకి రైట్ సైడ్ లో ఏదో లిక్విడ్ తీసుకున్నాను సార్. యా ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఏసీ a liquid of refractive index Ri, refractive index, equals to say some like some √3 అనుకుందాం. Refractive index of √3 is taken and the incident light ray is normal to AB and emergent light ray, of course, comma, emergent light ray is emergent light ray. ఇంత గ్యాప్ వచ్చింది. ఓకే. Emergent light ray is normal to BC. Then for the isosceles prism, mu equals to how much? Okay. This was the question long back given, Nana. ఎప్పుడో ఒకసారి ఎగ్జామ్లో అడిగాడు. I think now you can say the answer very easily. గ్రేటర్ దాన్ √3 ఉండాలి Sure. సార్. √3 కంటే ఎక్కువ ఉంటేనే అది వెనకాల డెన్సర్ టు రేరర్ అవుతుంది. ఈ కండిషన్ కూడా యూజ్ చేయాలి కదా అంటాను. √6 మేబీ ఐ థింక్ √6. యు ఆర్ రైట్. ఓకే. అలా చెప్పాలి కదరా నిహాంత్. నువ్వు సింపుల్ చెబుతున్నావు, దిస్ ఈస్ డెన్సర్, దట్ ఈస్ రేరర్, ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అంటే దిస్ విల్ బి డెన్సర్ మీన్స్ మోర్ దాన్ √3 అంటున్నావు. బట్ యు ఆర్ యూజింగ్ దిస్ కండిషన్. వాడు చెప్పిన కండిషన్ యూజ్ చేయలేదు కదా. ఎమర్జెంట్ నార్మల్లీ అండ్ ద ప్రిజమ్ ఈజ్ ఐసోసెలస్ ప్రిజమ్, ఈ కండిషన్ నువ్వు ఎక్కడ వాడే? అప్పుడు ఐ థింక్ ఇన్ దిస్ కేస్ టిల్ హియర్ సేమ్ డెరివేషన్ 1/√2 should be greater than 1/mu RD. Mu of prism divided by mu of surrounding medium.
ఇది 1/mu with respect to air కదా నాన్న. Yes, sir. With respect to air. With respect to air means that will come to the denominator divided by mu air. Follow yara? Yes, sir. So that implies 1/√2 is greater than mu of medium is given as √3 for us. By mu is greater than √6. Okay. ఇప్పుడు వాడు చరితేష్ చెప్పిన ఆన్సర్ ఈజ్ కరెక్ట్. mu is greater than √6. ఇది based on this concept what he asked previously, Nana. Okay, on this model, isosceles rectangle. And number 2, you can use it as a periscope in wars. Okay, periscope working, I think you know. Periscope means the soldiers who are there in bunks. Bunk ante idea undi kada nana? తెలుసు సార్. Road side bunk kaadu. Wars lo unde bunks. Okay. In that bunk, they sit inside and they watch who are there on the land. Land మీద అబ్జర్వ్ చేస్తారు. ఇక టామ్ అండ్ జెర్రీ సీరియల్ చూస్తే యూ హ్యావ్ క్లియర్ ఐడియా అబౌట్ దట్ బంక్. సారీ, దిస్ పెరిస్కోప్. సబ్మరీన్ లో కూడా అంతే కదా సార్. సబ్మెరైన్, అదే నేను చెప్తాను. టామ్ అండ్ జెర్రీ సీరియల్ చూస్తే తెలుస్తుంది అంటున్నా క్లియర్గా. ఇంకా am I right? Light ఇలా ఇన్సిడెంట్ అయ్యి ఇన్ పెరిస్కోప్ జనరలీ దే అరేంజ్ ప్లేన్ మిర్రర్, కరెక్టా నాన్న? Yes, sir. And then it takes total internal reflection here, and again here he placed it at an angle of 45 degrees, again reflection here, and again reflection here, and the person who is here can observe the person who is there on the surface of earth. Okay, Nana? This is working of periscope. This is periscope. But I think there is one disadvantage in this periscope, Nana. What is the disadvantage, sir? If you observe here, it is following the reflection process. In case of reflection, some part of energy is wasted. So here some part of energy is wasted. There also some part of energy is wasted. All together, when you come to here, the intensity of object will be decreased. Ante in the image, what you are seeing in this mirror. So first of all, you understood this phenomenon, Nana? Yes, sir. Of periscope. Okay. So intensity of object I1, intensity of final image you are seeing here is I2, where I1 is intensity of object. Means sir, we'll see something less, no sir. Surely less in this case. That's what I'm saying. Intensity image. సార్ లెస్ అంటే బ్రైట్నెస్ లెస్ కదా సార్? Yes, adega intensity ante. Okay, sir. By that what happened, you won't get more clear. Ante the image what you are seeing, that is not clear. Sir, I1 is greater. Yendra, itla rasanu, sorry. I2 is less than I1. Okay, na? Yes. Okay, right. Then here in this case, what I'm saying, you can observe in the mirror, some person is coming, but who is that person we can't identify. అర్థమవుతుందా నేను చెప్పే లాజిక్? అర్థమైంది సార్. షార్ట్ సైట్ లాంగ్ సైట్ ఉన్న వాళ్ళు స్పెక్స్ తీసి ఎదురు అని చూసినట్టే. సార్ అంటే బ్లర్ అయిపోతుందా? మరి అంతే. అంటే బ్లర్ అవడం అంటే ఇన్ ద సెన్స్ ఇంటెన్సిటీ ఎప్పుడైతే తగ్గుతుందో డిమ్ అయిపోయి క్లారిటీ మిస్ అవుతుంది కదా అంట. ఓకే సార్. ఓకే, అదేదో ఆఫ్టర్నూన్ 12 o'clock అప్పుడు వాడు వస్తూ ఉంటే మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓకే బాగుంటుంది సార్, వెరీ బ్రైట్ సార్, యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఇమేజ్ సార్ క్లియర్లీ. అదేదో మా ఈవినింగ్ టైం అట్లా వస్తున్నాడు అనుకో, ఇమేజ్ క్లియర్ ఉండదు కదా. Yes, sir. But if you use in place of this periscope, if you arrange this isosceles prism there,
whose refractive index is greater than root 2, okay, at the top of bunk, then I can see clear image here in this total internal reflection. Why? Because total internal reflection is the phenomenon of refraction. In case of refraction, already I told in optical fibers, there will be no loss of energy, lossless propagation you can see. So there is no loss of energy and there is no refraction on the other side. Total, the light is completely total internally reflected here. That's why here you will get almost the same intensity of object. So you can see the clear image. So will you agree with my argument and explanation? సార్ Ah, రిఫ్లెక్షన్ లో ఎనర్జీ లాస్ కి ఏమైనా ప్రూఫ్ ఉందా సార్? అంటే ఏం లేదు, ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు బెండ్ బై అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఏ ఫేజ్ రివర్స్ ఆఫ్ పై అని అంటాం కదా మనం. అవును సార్. సో ఫర్ బెండింగ్ ఆఫ్ లైట్ ఇట్ టేక్స్ సమ్ ఎనర్జీ, అంటే ఓకే there is some loss of energy. అందుకని రిఫ్లెక్షన్ వస్తుంది. రిఫ్రాక్షన్ అలా కాదు కదా. అంటే సింపుల్ లాజిక్ నాన్న. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ బౌన్సింగ్ బ్యాక్. ఓకేనా? ఓకే సార్. బౌన్సింగ్ బ్యాక్ అంటే వాంటెడ్లీ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ బ్యాక్. అది యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు టు ప్రాపగేట్ త్రూ ద మీడియం టు ద మిర్రర్. ఎస్ సార్. సో ఇక దారి లేక ఇట్ ఈస్ కమింగ్ బ్యాక్, అంటే వాంటెడ్లీ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ బ్యాక్, ఓకే, విత్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ మిర్రర్ and trying to utilize some energy during that bouncing back. Yes sir. Okay, to take a phase reversal of pi. Kani refraction ala gaadu kada nanna. It is going after entering into the another medium, obviously its speed will be decreased. It is a natural phenomenon. నేను చెప్పేది అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. And that too, when it is coming from denser medium to rarer medium, natural phenomenon, speed will be increased. Yes sir. With that increase of speed, it is taking the deviation. అంతేగాని తనేం వాంటెడ్ గా తీసుకోవాలా. ఓకే సార్. That's why there will be no loss of energy refraction. అర్థమైంది. Refraction is the natural phenomenon. Reflection అనేది వాంటెడ్ గా జరుగుతుంది. The medium is not accepting. It is turning wantedly back. That is reflection. So here I say there will be no loss of energy. So I will get more bright in this case. That's why periscope can be replaced by this using this concept. What I explained here. Okay. So today, if I take it as case 1 can replace the periscope. Can I explain like that, Nana? Yes, sir. Yes. Case 1 can replace what? The periscope. Okay. This is one model, Nana. Here, what I say. Right? In this case, the intensity, okay, is same. Okay, because what is the reason? In TIR, total internal reflection, there is no loss of energy. Good. This is one model, Nana. Right? ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ జనరలీ దే ఆస్క్ ఇన్ బిట్సాట్ నాన్న. అక్కడ ఈ థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ పడుతుంటాయి. పెరిస్కోప్ క్యాన్ బి రీప్లేస్డ్ బై హోమ్? రీప్లేస్డ్ బై ఐసోస్లెస్ రైట్ యాంగిల్డ్ ప్రిజం ఆఫ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ గ్రేటర్ దాన్ √2 అనేది ఆప్షన్ అవ్వాలి. Sir. Then sir, practically but we use periscope only now, sir. Where, Nana? In bunkers or in submarine or No. Nowadays they are replacing the mirrors with prisms, Nana, small prisms. Okay. Means here they are using small prisms. Okay.
advanced periscopes. Okay. Good. Right. This is one model, Nana. Next, case 2, if you see here, in case 1, actually light incident on the sides, Nana, not on hypotenuse. Either on the first side or second side, both the sides are same, Nana. So the same thing, the principle of reversibility you can see. Okay. So here, the second case, if light incident normally on the hypotenuse, then what happens? Means like this. Isosceles right angle prism, and here the light is incidenting this time normal to the hypotenuse, perpendicular to the hypotenuse like this. Then what happens? Suppose it takes again TIR, total internal reflection, and falls on the base. And again, total internal reflection comes like this. Then you can see the object placed here on the same side, just below that point. Okay. It's like square, sir. Huh? Like rectangles. Means it will form one rectangle. Not rectangle, Nana. Means you can understand. Suppose if I take the object like this, Nana. Suppose this is the object. Or some object, extended object taken like this. Okay. Now you observe the light rays coming from the object here. This is from head, Nana, what you took. Now you are going to take from tail. From tail, you take here one light ray. Okay. And again, reflection, total internal reflection. And again here, total internal reflection. And you will get the light ray here of same size, but look at here. This is from head and Yes. from tail. Means you will get what, inverted or some other, Nana? Inverted. Inverted image you will get here. Okay, this is the inverted image. What we got. This is. Okay, that is the only one disadvantage in this case you can observe. Okay, you will get the inverted image, but of same size. Okay, size of object is equals to, you can write here, size of image. Why? Because there is no magnification we are finding out here. Size of image, but it is inverted. Okay, in this case, here to take the total internal reflection, can I say the angle here will be how much, Nana? If I drop a normal there? 45. Huh? Yeah, exactly. If it is 45 degrees, this is also 45 degrees. Very good. It is also 45 degrees. Very good. 45 degrees means to take the total internal reflection, no need to say the condition. If the surrounding medium is air here and there, in both the cases, mu should be greater than √2. Can I say like this, Nana? Yes, sir. Why? Because already we derived here. If angle while taking the total internal reflection is 45 degrees, mu should be √2. The okay, mu is greater than √2, and here taking total internal reflection means here also this is 45 degrees, no need to say. Takes a deviation of 90 degrees here. Here the deviation, clockwise deviation is equals to 90 degrees. D1 equals to 90 degrees.
And here also no need to explain, I think, if you drop a normal again here, a normal. And here also deviation, angle of incidence to take total internal reflection. This angle should be equal to that angle, which is 45 degrees. Will you accept, Nana, that one? Yes, sir. Both the angles are 45 degrees. Okay, since it is 45 degrees, that is also 45 degrees. That's why we are taking again isosceles. Why? Because here and there the angles should be same while taking the total internal reflection. Okay, coming from here to air, what will be the angle? Using simple mathematics, you can say if it is 45, that is also 45. You can say there. Okay, Nana? Right. So here also the deviation 45 plus 45, 90 means instead of going like this, takes a deviation of this much. Here deviation is also equals to 90 degrees. D2 is equals to 90 degrees. I think both are clockwise deviations only. Okay. So what will be the total deviation here? 180. Total deviation is 180 degrees. That without doing like this, you can say that is coming exactly anti-parallel to the incident light ray. Anti-parallel means there also you can say that it is taking a deviation of 180 degrees. Okay, another small explanation. Right, Nana? Okay. Yes. Type where we use okay. Simple. Suppose you stand here. Suppose you stand here, and some person is coming behind of you. You want to see that person. Simply here, if you place the prism in front of you, then you can see the image here in the prism somewhere here. In its path, anywhere you can see the image. You can see the image who is behind of you without turning your face. Okay, like in the movie True Lies, how does Arnold Schwarzenegger saw the persons who is behind of him while going to some washroom. True Lies movies చూసారా? చూసాం సార్ No, sir. చూసాం ట్రూ లైస్ అసలు అది సూపర్ హిట్ మూవీ కదరా, అది చూడకపోతే ఎట్లా? అదే సార్ ఆర్నాల్డ్ స్క్వార్జెనెగ్గర్ అంటే మీకు ముసలోడేలే, మేము ఆ ఏజ్ లో మాకు ఎంగేవాడు. బాడీ బిల్డర్ యా 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 బాడీ బిల్డర్, సేమ్ అలాగే సార్. మిస్టర్ యూనివర్స్, వాడు మిస్టర్ యూనివర్స్ ఆ టైంలో. ఓకే, ఇది చూస్తే మనకు కొంత ఐడియా వస్తుంది హౌ హీ సా ద పర్సన్స్ బిహైండ్ దట్ ఆర్నాల్డ్ స్క్వార్జెనెగ్గర్. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్, దిస్ వాస్ ద కాన్సెప్ట్ యూజ్డ్ దే. ఓకేనా? Yes sir. One disadvantage is there. What is the disadvantage? Inverted image. So if you use the instrument there again we have to use some convex lens or something to convert this inverted image to erect. Then only you can see the erect image there finally. Okay, that is a different story. Leave it. ఇప్పటికి అవసరమైంది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. ఓకేనా? And the third one here, case 3, what I am saying, here you are using as a periscope, one model in total internal reflection. Advantages of total internal reflection, utilized as a periscope. Number 2, utilized as to see the persons behind of you. Second one. Okay, and case 3, what is the other TIR usage of right angled isosceles prism? Okay, case 3 here. Again, I am taking one right angled isosceles prism now, but this time I am taking the hypotenuse as base. Means like this. This is one side, and this is the another side. Okay, these two sides are equal, isosceles, but the base is the hypotenuse actually. This is the base. Okay, Nana? Means I am taking here, this is 90 degrees. Okay. But this time you observe in the two key previous cases, case 1 and case 2, you observe there either on side or on hypotenuse,
The incident light ray is incidentally normal to the surface, means angle of incidence is 0 in both the cases. Okay, here and there. But this time angle of incidence is not equal to 0, Nana. Means if I take the normal here like this is the normal drawn to the surface. Okay, this time the light ray is suppose coming parallel to the base like this. Parallel to the base means what will be the angle of incidence here? 45. 45. Sure? 45. Yes. Yes. Why? Because this angle is 45 degrees. Very good. Alternating angle 45. So that also will be 45. Angle of incidence is 45 degrees. Okay. In this case, here it is entering from whom, Nana? Denser. Sir, rarer. Rarer to denser. Denser of refractive index mu. So there is no question of what? Reflection here. Kada, Nana? Yes, sir. So obviously it bends. Where, sir? Towards the normal, and it may come after bending towards the normal. Suppose it may come like this. Okay. And here, now the hypotenuse, this is hypotenuse, Nana, keep in mind. Okay. At the hypotenuse, it is coming from denser to rarer. Okay. Denser to rarer, it incidents with what angle? If you see there. Okay, I think you can say what is that angle. చెప్పచ్చుకుంటా కదా నాన్న, చెప్పలేరా దీన్ని? సార్ అంటే ఒకవేళ అది 45 అయితే స్ట్రైట్ గా పక్కన దాంట్లోంచి వెళ్ళిపోతుంది సార్. 45 అవుతుంది. అట్లా కాదు, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఉంటుంది మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు √2. కరెక్టేనా? మామూలుగా మనం గ్రేటర్ దాన్ √2 తీసుకుంటున్నాం కదా సార్ కాదు, ఏది సమ్స్ లో గ్రేటర్ దాన్ √2 తీసుకుంటున్నాం ప్రతి దాంట్లో. అంటే ఇక్కడ ఆ కేసులో అంటే మనం రేజింగ్ ద ఫేస్ కి కండిషన్ చెబుతున్నాం. అవును సార్. సపోజ్ ఇది √2 అనుకుందాం. Then sir, using Snell's law we can tell. That's what I'm saying. Here 1 sin I is equals to mu sin R1 at this surface. Yes sir. Okay na? Sin I is 1 by √2, and actually mu you are taking greater than √2 practically into sin R1. yes sir. This is greater than √2 means sin R1 will be గ్రేటర్ దాన్ 30 degrees. ఇది greater than R1 సార్ అంటే Greater than 30 తర్వాత 1/2 కంటే ఎక్కువ గ్రేటర్ అవుతుందా లెస్ అవుతుందా నా డౌట్. గ్రేటర్ సార్. గ్రేటర్ పక్కా. అవును సార్. ఇది మోర్ దాన్ 2 అయిపోతుంది కదరా, అది నేను అనేది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది √3 ఇప్పుడు. ఓకే సార్. ఓకే. దిస్ విల్ బి √6 కదా. అవును సార్. 1 by √6 అంటే R1 will be less than 30 degrees అవట్లా. అవును సార్. అది నేను అంటాను. ఓకేనా? అండర్స్టూడ్? yes sir. Here all of you. Yes sir. Write it out. Less than or greater than? Less than. Right. This is less than 1/2. Less than 1/2 means R1 will be less than 30 degrees. So here R1 is less than 30 degrees means R1 plus R2. Okay na? R1 plus R2 is the angle of prism. 90 degrees అని చెప్పకండి. 2 are the two surfaces. So 45 degrees. Correct na? Yes sir. So R2 I am getting here is
equals to actually A minus A అంటే angle of prism now. A minus R1. A is here, this is A this time. A, B and C. So A is 45 degrees, 45 minus less than 30. Actually, you will get 15. So you will get more than 15 or less than 15? More than. That implies R2 is greater than 15 degrees. Okay. R2 is greater than 15 degrees at a. మరి ఇప్పుడు it will take total internal reflection or not there at that surface? తీసుకో అంటే Sir, C means no, it won't take, sir. Huh? I think it won't take, sir. It won't take. Sure. Yes, sir. Means from sin C we go, no, sir. Sin C formula. Means sin C Mu is equal greater to- than root 2 kada nana. Mu is greater than root 2 means critical angle is 45 degrees kada. Yes, sir. Am I సార్ right? మ్యూ ఈక్వల్స్ టు రూట్ 2 అయినప్పుడు C45 కదా సార్. అదే కదరా, మ్యూ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ రూట్ 2 అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇఫ్ ద 45 ఇంటూ టిఐఆర్ వస్తుంది సార్. 45 దగ్గర టిఐఆర్ రాదు, 45 కన్నా ఎక్కువ అయితే టిఐఆర్ వస్తుంది. మ్యూ గ్రేటర్ తీసుకున్నప్పుడు 45 అయితే టిఐఆర్ వస్తుంది. మ్యూ ఈక్వల్స్ టు రూట్ 2 తీసుకున్నప్పుడు 45 కి గ్రేజ్ అవుతుంది కదా సార్. సైన్ సి ఈస్ 1 బై మ్యూ కదరా. అవును సార్. 1 బై మ్యూ అంటే ఇప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ రూట్ 2. అవును అవునా? అవును సార్. ఐ ఈజ్ ఇప్పుడు మ్యూ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ రూట్ 2 మనం తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ వాల్యూ అనేది C45 కంటే తక్కువ అవుతుంది సార్. Yes, sir. C is less than 45. అవును Yes. సార్. Yes. అదే అంటే కదా సార్. that- right, sorry. C is less than 45. Okay na? Yes. That implies C is less than 45. Very good. Accepted. ఇప్పుడు మనకి ఇది గ్రేటర్ దాన్ 15 వస్తుంది. Means Maximum, it's R2 15 to 45 degrees. అండ్ పక్కా R2 ఈజ్ లెస్ దాన్ 45. అందులో డౌటే లేదు. ఎస్ సార్. Why? Because R1 plus R2 is 45. Yes, sir. ఏరా ఏమైనా కన్ఫ్యూజింగ్ ఉందా? నో సార్. No, sir. అమ్ముతున్నారు. Sure? No, sir. Clear, sir. Yes, No sir. confusion. No confusion. పిటిఎస్ థింగ్ ఏంటంటే ఎవరు రెస్పాండ్ గారు, మీ ఇద్దరు తప్ప. ఏమిరా మిగతా వాళ్ళ పరిస్థితి ఏందిరా? కన్ఫ్యూషన్ ఉందా ఇక్కడ? లేదు సార్. No. ఎవరా? No. సరే అయితే ఓకే. సో R2, what I am saying, R1 plus R2 is 45. So R2 surely less than 45 degrees. That implies R2 lies in between 15 degrees 39, 45. or less than 45. In between ఉండాలి కదా నాన్న? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు మనం చూస్ చేసేటటువంటి ఈ మ్యూ ఎలా ఉంటుందంటే దాట్ ఈజ్ హియర్ ఎగ్జాక్ట్లీ మ్యాచింగ్ విత్ దీస్ టూ వాల్యూస్. ఓకే, ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే లైక్ R2 ఈజ్ లైక్ సమ్ గెటింగ్ 30 degrees అలా వచ్చేటట్లుగా. ఓకేనా? Yes, sir. Then immediately I can say here it will take total internal reflection. Okay, and here it will take total internal reflection.
మీరేం పెద్దగా రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఇక నేను డైరెక్ట్గా చెప్పేస్తాను. హియర్ దిస్ ఈస్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. ఓకే, టేక్ సేమ్ యాంగిల్ నాన్న. Here also same angle. Same angle means here you will get a same R1. Same R1 means you will get same angle of emergence. Same angle of emergence means it will come parallel to the base again. Direct చెప్పాను, అర్థమైందా అందరికి? Sir, means that Yes. during total internal reflection, no, sir, means you will get some, suppose you take 30 degrees, sir, you told, no, sir. Suppose. Yes, sir. Suppose we take 30 R to 30, then we will get reflection angle also 30 only, total internal reflection. Yes. Then after that, you will get 15 degrees. Yeah, yes, sir, you will get 15. So you're telling 15. me this emergent ray will be parallel to the incident ray, sir? Means same, Nana. Here it is 30 means R1 will be 15. Yes, sir. For I is equal to 45, you are getting R1 15 means principle of reversibility. If R1 is 15, angle of incidence is 45 or not? Reverse. Yes, sir. Yes, sir. Same I got here. I am getting 15 degrees here. You are saying, yes, sir. Yes, sir. Correct. 15 degrees here means then angle of emergence with the normal will be 45. Okay, okay. 45 means exactly comes parallel to this one. Parallel to incident. Parallel to incident, but a bit come down. Yes, means not in straight, means both won't be collinear. Like Right. Both would be collinear like this. You got it. Okay, sir. Understood. Understood, Nana? Yes, sir. This is seeing the object on the other side. Okay. This side one object is placed. On the other side, you are seeing the image. Yes. This is one model, Nana, case 3. ఇదేదో పాపం మీకు కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది, పెద్దగా రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు ఎవరు కూడా. ఓకే, లీవ్ ఇట్. దిస్ ఇస్ వన్ మోడల్. రైట్, దీస్ ఆర్ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్, Nana. Right? And then here, suppose if I go to the concept of like దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తే చేయగలుగుతారు, Nana? Yes, sir. Related to prism? Yes, sir. Sure? Sure, sir. Good. Right. Suppose next if I take a concept here and a previous guardian of example, in all types of exams. One example if I take here, in case of prism, Nana, I am taking isosceles prism, but it is not right angled isosceles, surely. This is just isosceles, means I don't know all the 3 angles here. Okay, not even single angle I know. Okay, all the 3 angles are unknown. Right angled isosceles, isosceles prism. Okay, here angles are unknown, A, B, C, but angle B is equals to angle C, means these 2 sides are equal. Okay, and one light ray here, incident, he observed incident normal to AB like this, perpendicular to AB, and takes here total internal reflection. Okay, here takes total internal reflection, and again incident on AB. Okay, and again takes total internal reflection and comes out of the base normal. So in this case, how many TIRs are there, Nana? 2, sir. Here one at AC and at BC. Okay, so in the figure, after taking 2 TIRs, total internal reflections, after taking 2 TIRs here, it comes normal to the base. Normal to
to BC as shown. If it is so, then here who opened the video? Okay, right. Here I think someone opened the video. Right, now he closed, no problem. To here it comes normal to BC as shown. Then the question is, what are the three angles of prism? Okay, keep in mind mu is unknown. Okay, Mari, how to solve this type of question, Nana? This was given, keep in mind, first in advance, then in mains, then in MSET. In all the three types of exams he gave already given. Sir, for first incident ray, Hmm. outside air medium, no, sir? Yeah, you consider it as A, no problem. So, sir, if we start from first incident ray, Hmm. we can use Snell's law there, sir. There is no Snell's law. Why? Because I is 0, R Yes, is sir. Sorry, sir. For uh, second means sin R2 we can use. okay. But here you can't use Snell's law. Why? Because it is taking total internal reflection. Yes, sir. Total internal reflection means you can say angle of incidence is equals to angle Angle of reflection. normal. Yes, sir. Okay, na? Yes, sir. So if I drop one normal here like this is the normal drawn to the surface. Then I can say one thing. That's it. R2 both will Whatever be the angle of incidence, that will be the angle of reflection. But can you say something here? yes. R2 is equal to A, sir. Yeah, very good, very good. So between these two, angle of prism is A. So this R2 is A. Very good. If it is, That this down is angle also is A. A. Very good, very good. Sir, from parallel we can say that down angle, no, sir. Means that point you do know. Second, Means at this point again I am dropping the normal here. This is the normal drawn to the surface. Yes, yes. Yeah. Something. from parallel concept we can say, no, sir. Oh, these two rays are blue and black are parallel. Yes, sir. Parallel. Then what will be this angle? That will be alternate angle. How much is 2A, that? sir, 2A. 2A. Don't say A. Total angle here is 2A. Total Yes, sir. here 2A means alternating angle is 2A. If it is 2A, I think angle of reflection is also 2A. Yes, sir. If it is 2A, how much is this? 90 minus. 90 minus 2A. Okay. This is 90 minus 2A means this is already B and it is 90 degrees. I think you can say something from this small triangle. B equal to 2A, sir. B 2A. Very good. B equals to 2A. That simply you can write here. Okay. Solution. Just from the figure, everything we got. Okay. From suppose if you give the names like a P and a Q, from BPQ triangle. B is equals to 2A. Whereas in ABC triangle, Sir, 3A equals to 1A. Sorry, 5A. 5A DNR. equals to Sir, 5A. 5A is equals to 1A. Yeah, good. 5A in triangle ABC. 36, 72, 72. Very good. Correct. Now angle B equals to angle C means 2A plus 2A plus A. 5A is equals to 180. That implies A is equals to 30 degrees. Angle A is equals to 36 degrees. And you can say B and C. Angle B is equals to angle C is equals to 2A. That is equals to 72. Sorry, 72 degrees. Okay. Yes, sir. In this case, ఇది అడిగిన క్వశ్చన్ అన్న. ఓకే, ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫైండ్ అవుట్ యాంగిల్ ఏ అది వాడు అడిగింది.
Angle A, answer is over. Answer is 36 degrees. Previous question. Suppose name కొద్దిగా change చేసి what will be the mu of this prism? Then what do you say? చెప్పచ్చు, మీరు ఇంతసేపు ఆగకూడదు. You can say the answer. 1 by sin 36, sir. Very good, very good. How can you say that? Sir, we derived no, sir. Here taking total internal reflection means here the angle of incidence should be greater than the critical angle. Yes, sir. A is greater than critical angle, and this is at which point PQ, suppose I say R. This is at R. And again here also. Here angle of incidence is 2A. And 2A is greater than C. Yes. You will get two answers now from this. This is at which point Q. Okay. Find the value of mu if I ask. Okay. Mu is unknown. Also find. Right. Suppose if I ask. Then come to the solution here. A is greater than C means, can I say sin A is greater than C and sin Greater than sin 2A is greater than C? సార్ ఇక్కడ సైన్ సి కదా సార్, ఎక్కడన్నా? సైన్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ సైన్ సి కదా. ఓకే అంతే కదా. ఓకే, sin A is greater than sin C. And there also sin 2A is greater than sin C. Okay. Yes. So here what can you write from this? Sin A is greater than 1 by mu. Yeah, that implies sin A, 36 is greater than 1 by mu. And here sin 72 is greater than 1 by mu. Implies mu may be less than, correct anara? Sorry, mu greater than అవుతుంది. Mu is greater than 1 by sin 36 and mu is greater than 1 by sin 72. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో ఏదై ఉండాలి వాల్యూ ఒకసారి చెక్ చేయండి. సార్ ఫస్ట్ 1 by sin 36 అంటే గ్రేటర్ అయి ఉండాలి. Okay, 1 by sin 36 how much? అది కొంచెం గ్రేటర్ వాల్యూ సార్. అంటే వాల్యూ క్యాలిక్యులేటర్ యూస్ చేసి చెప్పండి. 1 by sin 36. Anyone is using? Nana? How much? 1 divided by, I am 1.008, sir. sure. Yes, sir. Sin 36 equals to 1.70. I am getting, Nana. నాకు 1.72 వచ్చింది సార్. 1 by sin 36 ఏ కదా? 1.72. అంతే సార్ 1.72 సార్. 1.2 నా? 772. 1.701 సార్. 1.70 అయితే మన ఇద్దరి క్యాలిక్యులేటర్లు ఒకటే. సో 1. నాకైతే క్యాలిక్యులేటర్లో ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ 1.701. మీరేమో 36 రేడియన్స్ కొట్టుంటారేమో నా డౌట్. లేదు సార్, అంటే నేను అప్రాక్సిమేషన్ తీసుకొని చేశాను. సరే నేను ఎగ్జాక్ట్ క్యాలిక్యులేటర్ ఐ గాట్ దిస్ థింగ్. Correct. అండ్ వాట్ ఈస్ ద అదర్ యాంగిల్? 72 కదా? 1.051 I am getting. Okay da? Yes, sir. Same. So mu is greater than 1.05 some 1 something you are getting. Okay, leave it. వదిలేద్దాం. 1.05. దీని కూడా approximately we take it as 1.7. Okay, 701 అంటే approximately 1.7. ఇప్పుడు what will be the value of mu? గ్రేటర్ దాన్ 1. Greater than 1.7. Greater than 1.7 ఉండాల్సింది అంటారా?
అవును సార్. ఓకే, ఎందుకని? సార్ అంటే ఇప్పుడు 1.5 అంటే ఫస్ట్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అవుతుంది కానీ సెకండ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి బయటకు వచ్చేస్తుంది సార్. గుడ్. మరి 1.7 ఉంటే అట్ ఫస్ట్ ప్లేస్ విల్ యూ గెట్ ద టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్? వస్తుంది సార్, ఎందుకంటే 1.5 కంటే గ్రేటర్ ఎంతైనా ఉండొచ్చు టీఐఆర్ అవడానికి. అంటే హియర్ క్రిటికల్ యాంగిల్ ఈజ్ సపోజ్ గ్రేటర్ దాన్ దట్ sin c ఈజ్ లెస్ దాన్ sin 72 అని తీసుకు, అదేనా మనకు కావాల్సింది? అవును సార్. యా, గుడ్. అంటే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిందంటే ఆబ్వియస్లీ దట్ కండిషన్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్, అంతేనా నువ్వు అనేది? అంతే సార్. ఓకే, రైట్, గుడ్. అంటే ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ టేక్ మ్యూ ఈజ్ 1.7 అంటే యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ సార్ 1.7 తీసుకున్నా బయటకు వచ్చేస్తుంది. 1.7 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి కదా. ఎస్ మ్యూ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 1.7 యాక్సెప్ట్ చేస్తారా ఆర్ ఎల్స్ 1.05 యాక్సెప్ట్ చేస్తారా? 1.7. మిగిలిన స్టూడెంట్స్ సార్ 1.7. not 1.05? No sir. Right. Good. Therefore, mu is greater than 1.7. Okay, to take 2 TIRs at AC and AB. ఓకే, ఇంద్ర ఇందులో ఏమైనా ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయా? చరితేష్, థింక్ చేసావా? థింక్ చేసే చెబుతున్నావా? ఓకే ఇక ఫైనల్ ఇది. ఓకే, సో లైక్ దిస్ దే మే ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్ now. Same question, suppose for your batch, instead of saying the total internal reflection here, this side is silvered and takes only one total internal reflection. I think the method will be same. Yes sir. This side is silvered means here no need to say TIR. The angle of incidence is equal to angle of reflection, and there you are taking TIR only at one place, that is 2A. So again you will get mu is greater than 1.7 or 1.05. 1.7 కంటే ఎక్కువ. యా రైట్, గుడ్. అండ్ అప్పుడు ఈ కేసు అవుతుందేమో కదరా, మ్యూ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 1/sin 72 కదా. ఎస్ సార్. అప్పుడు యూ విల్ గెట్ దిస్ కేస్ కదా నాన్న. దీని వాల్యూ మనకి ఏమొచ్చింది సార్? 1.7. ఇక్కడ ఇది 2A తీసుకుంటే 72 కదా. 72 అంటే ఐఎమ్ గెటింగ్ మ్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు సెకండ్ థింగ్. ఓకే సార్, సారీ. 0.05. Era, am I right? Yes sir. Yes sir. Okay. So if the question, note, just change, note, which is silvered nana? AC. If AC is silvered and the question is repeated, as above, as mentioned above, then there will be TIR at AB only. That implies here 2A is greater than C. Only one condition we will get. 2A is greater than C means that implies mu should be greater than 1.05. Okay. So this is the story, Nana. Two models. Unsilvered and taking 2 TIRs here, and silvered and only one TIR there at AB. Okay, question is correct, Nana? Right, good. So this is one model, and in case of silvering, if they ask the question like this, Nana,
suppose if I take one example here, and again this is one prism I'm taking. Okay, take it as one example. And here the thing is, this side is silver, which side AC is silver. Okay, Nana. Here, suppose this is A, B, and C, if I take again. And here he is saying one light ray incident. At what angle he did not mention, Nana. Just he framed one question without diagram. What? One light ray incident on the surface AB such that it retraces its path. Okay, by giving some mu value, what is the angle of incidence? He said, Nana. And what you understood from the question? Sir, refracted ray is normal. AC కి నార్మల్ గా వెళ్తుంది. Very good. ఆ చిన్న లాజిక్ పట్టేస్తే అయిపోతుంది. Its path means on the mirror the light ray should incident normally like this. Then only the light ray will retrace its path. Angle of incidence is 0. So angle of reflection is also 0. Retraces like this and then comes out as shown. Okay, this is the incident light ray. So I think you understood the question here. Okay, even though the diagram is not given. So R2 is 0. Very good. R2 is 0. So this will be R1 and R2 here equals to 0. Okay, so in the question, if the refracted ray incidents normally on AC, silvered AC, okay, then it retraces its path. Okay, here what you require, Nana, in this, the information? Mu value. To find out I, not only mu, using Snell's law only we can calculate. Mu okkate saripodu. Sin R1. R1 is nothing but A. Correct, Nana? Sin Yes, is equal to mu sin S. Yeah. Then here R1 is equals to A, means you require A also. Okay. And here using the Snell's law, you can write it as 1 sin I is equal to sin A. Okay. So you require two things here. One is the angle of prism, other is refractive index. Understood, Nana? Given suppose Sir, if that side is not silvered, then it will get out. It will go outside, no, sir. Obviously, it will go outside without any refraction. Okay. Right, it goes. Yes. Okay. Good. So in this case, even in that case also, what is the angle of incidence means problem will be same. Okay, through the face here, AC, without refraction, the light ray comes out. Okay, it is unsilvered. Then the question will be same. Okay, in that case, suppose if I give A is equals to say some 30 degrees and mu is equals to say some √2, then what will be I? Chappachu anukunta kada 45. right, I is equals to 45. Very good, very good. This is the solution. Okay, good.
Very good. That implies 1 sin I equals to mu is root 2 into sin 30. That implies I is equals to 45. Okay. These are few models related to prism, Nana, when we use monochromatic light. Okay. If we use the chromatic light, then what happens? Means like white light. What happens? Tomorrow we'll discuss. Okay, Nana? Okay, sir. Going to Okay, sir. stop. సార్ Going to ఒకసారి వేరే వెనకాల పేజ్ చూపిరా. third. This is fourth page. సెకండ్ పేజ్ సార్. It is third. It is second. First also, sir. This is first. ఓకేనా? ఒకసారి లాస్ట్ పేజ్కి వెళ్ళరా సార్. ఇక్కడ అన్ని పాయింట్స్ రాసామా లేదా అని చూస్తున్నాను. ఓకే, రాసేసాం అయితే. రైట్. థర్డ్ పేజ్, ఫోర్త్ పేజ్. ఎరా, డూ యూ వాంట్ ఎనీ అదర్ పేజెస్? Sir, second sir. page, sir. One. ఒరే వేస్ట్ ఫర్ ఇప్పటిదాకా చూపించాను కదరా. సెకండ్, దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ పేజ్. Okay, sir. థర్డ్, నాట్ రిక్వైర్డ్. Okay, sir. Not required. Okay, this is fourth. Right. Can you stop sharing? Yes, sir. Okay, bye, Nana. Bye, everyone. Bye, sir. Bye. Bye.